ಯಾವ ಡೇ ಎಂದ ಆಗ್ಬೇಕು 20 ನೀರ್ ಕೊಡಿ ಯಾರು one. Okay. Koti Kanta Gayana program for KPSC. I think yesterday we have discussed about this, right? This is for KPSC, not for UPSC. Okay. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್. ಓಕೆನಾ? So this bill is based on the recommendation of the SR Bannur Mutt committee. Okay. So this is required for KPSC prelims
and mains, even for essay. Okay, na? And essay topic, you can take one more topic that uniform civil code. Okay. And this ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟುಲು ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು ಇವೆಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, so that's why this article is in news. And why they are asking means because now state government is planning to bring one bill, that is Karnataka Language Comprehensive Development Bill 2022. So in this bill, it is bill is it is clearly mentioned each and every government office, okay, any transaction is any administration action should be taking place in English only. Okay, that's why this minor languages, okay, they are asking provisions like Tulu, Konkani, asking like if within state government is not promoting the language should be used as the official language anta keltidare. Okay na? Apart from that, 350B, okay na? So ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. These articles are in news. So what is the article 347 ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 350 means anything which is mentioned take one example. Article 360. This is in constitution, original constitution ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 360 ಇದೇನಿದು ಕ್ಲಾಸ್, ಇದೇನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇರಲ್ವಾ? ಇರತ್ತೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೇಳತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16A ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಬಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಕೂಡ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ABC ಈ ತರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಮೆಂಡ್, 1 2 3 ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು. ಓಕೆನಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದು ಅದಿರೋದು. ಬೆಟರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ and based on this already we have discussed many articles. Okay, same thing again and again. High Court fee at on animal, this is not important for any ಇದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ IPC ಸೆಕ್ಷನ್, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಂಡರ್ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ದು ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ಸನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಓಕೆ, to take care of the medical expense of the that victim. Okay, this is only for
humans. So recent ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, someone has approached the approached ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು someone did the accident. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಯಿಗೇನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಮ್ ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ criminal case has been registered in now recently High Court has given its judgment. High Court has said if any accident taken place, okay, it is the responsibility of the person to take care of the victim. That is only applicable to humans, not for any animals. Okay na, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಅನಿಮಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ ನಾವು ಸಾಕಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನೋ ಕೋಳಿ ಜಗಳಗಳು ನಡೀತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ, ಒಂದು ಕೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಚೇತಕ್ ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹತ್ತಿಸ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಲಾ ಏನಿರೋದು ಆ ರೀತಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಗೆ ಏನೇ ಈವನ್ ಡೆತ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಏನ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು UPSC ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಯಾರ ಗೊತ್ತು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್. UPSC ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. For KPSC, Ashoka Chakra has been created. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಯನಾಡಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು ಬರತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಹಾ, ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ COP? ಹಲೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ COP? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ COP? ವಾಟ್ ಈಸ್ COP? ಆಗಿದೆ ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್? ಆಗಿದೆಯಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಾಳಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರನ್ನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ COP? ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರೋ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಿ ತಾನೆ? ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು? ಹೌದಾ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅವರೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹೂ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ COP ಹೇಳಮ್ಮ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು? ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ರಂಗೋಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ? ಹುಡುಗರುಗಳು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ? ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. COP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು COPಗೆ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ COPಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೂ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ, ನಾನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟಾಪಿಕ್ ನ, ಅವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು.
ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ COP? ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್, UNFCCC. ಓಕೆ, ಸೊ UNFCCC ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್, ಓಕೆ, ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ UNFCCC. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಏನ conference of parties. Okay, these conference of parties are very, very important because these conference of parties are taking the required actions, okay, which are essential for the controlling of the global warming. Okay, na, in order to protect the environment, in order to make the sustainable development of the all this agriculture agirbodu, some other XYZ. Okay na? So in order to maintain the ecology, in order to keep the environment, okay, so and in order to maintain the global warming within required limit, okay, what are all the actions are needed, adana ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, in under conference of parties they are going to discuss and they are going to take a decision. So they are going to plan, okay, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. And also they are going to give what are all the financial mechanism for this and what are all the required programs necessary to implement these ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನು 2015 ಅಲ್ಲಿ ಏನು 2015 ವೈ 2015 COP 21 is very, very important. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಚಳಿ ಐತೆ, ಕಾಂಬಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ COP 21 ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್? What is Paris Agreement? Yes, common but differential responsibility. What is that, the meaning? Okay, so idenappa andre common but different responsibility means common. What is common? What is common? Common means to maintain to reduce the global warming, to limit the global warming within 1.5 degree. Okay, now that is common responsibility, correct? Okay, common but to differential responsibility. What is the meaning of differential responsibility? Yes, developed countries ke and developing countries ke different responsibility irate. Why developing countries ke and developing countries having the different responsibility? Yes, common goal is there. What is the common goal? To reduce the global warming, to limit the global warming by 1.5 degree. Okay, so but what is the differential responsibility? Why it is called differential responsibility? Means different countries having the differential responsibility, means those countries which are responsible for the global warming. Yav global warming responsible irodu countries galo? US. Yes, majority of the developed countries. Okay, almost developed countries ಏನೇನಿದಾವೆ, those developed countries are the main responsible for the global warming. Why global warming? What is the reason for the global warming? Use of a lot of industries. Yes. Carbon emission. Yes, yes. ನಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಿರ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ. ಅವರು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಿರ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆಗಳನ್ನ ಸೈಡ್ ಸರ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರು 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕೇಳಿ. ಅವರು
ಅವ್ರು ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದೋಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ದಿ ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್. ವಿತೌಟ್ ಪವರ್ ನೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ದಿ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ವೇರಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ಇದಾವೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಪಾಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಏನೋ ಎತ್ತಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆಗ್ ಬರೆ ಆಗ್ತಂಗೆ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ developed countries, they are the main culprits, they are the main villains for the rising the global warming, not even India. India no alla. Why? Because yes, India is the third largest emitter of the carbon dioxide, but coming to Indian population per capita ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಿಹಾಂಡ್ 10 ಹೋಗತ್ತೆ. ನಾವು ವಿತಿನ್ 10 ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ? ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಮಿಟರ್, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ನಮ್ದು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಏನಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು? ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಯಾರೋ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ಈವನ್ ದೋ developing countries or underdeveloped countries are not responsible for the increasing the global warming, but they are taking the responsibility. Why? Because this is not for today, this is for the future. In order to protect the future, okay na? In order to protect the future, developing countries and also developing countries are also taking the responsibility to reduce the carbon dioxide, to limit the global warming within 1.5 degrees Celsius. Okay na? So that is the meaning of a differential responsibility. Means those who are emitting the larger carbon dioxide, they have to take the larger responsibility. Means they have to give the money to the yarge underdeveloped countries and developing countries. So yakandre, so in order to reduce the global warming within the limit, the energy sources should be green energy. What is the meaning of green energy? Green energy andre nama, what is the meaning of green energy? Green energy ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬರೋದು ಏನೋ ಸ್ವಪ್ನ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, solar energy, biomass, wind energy, geothermal energy, all these comes under green energy. Okay, hydroelectric energy. Okay, so all these comes under the even hydroelectric energy. Yes, that is, but majority we are not consider that one. Okay na? ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್, ನಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ country need huge amount of money. Okay, but for developing countries and underdeveloping country, it is not possible to arrange the money.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಬರ್ಡನ್. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ನಾವು ಬರ್ಡನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅವರು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಎಮಿಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಎಮಿಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ COP as a result of the COP only. Okay, got it? What is the meaning of COP? Means that is the conference of party, yes, under the yaro UNFCCC. Okay na? Why? Because to take the climate related actions. Okay na? Either it is regulatory action ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. Got it? Online students, Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? Yes, sir. ಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೋತ್ UPSC ಅಂಡ್ KPSC. ಅಂಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಯಾವ್ದು COP 21 ಔಟ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ಸ್ COP 20, ಸಾರಿ, ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ COP 27 ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒನ್ಸ್ COP 27 ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. It is important for both UPSC and KPSC. UPSC is very, very important. Okay? And KPSC like this. ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು. ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ COP ಯಾವುದು, ಅಂಡ್ COP ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, KPSC ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ COP 27 ಈಜಿಪ್ಟ್, 26 ಬಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ, 25 ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಅಂಡ್ 28 ಎಲ್ಲಿ ನಡೀಬಹುದು, 28 ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. 25, 26, 27, 28 ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And this one ಯಾವ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಝೀರೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಝೀರೋ? ಝೀರೋ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡತ್ತ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಝೀರೋ? ಝೀರೋ ಎಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್, ಎಸ್, ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆನಾ? ಏನಾಗತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಆಯ್ತಾ? This is comes under environment, important for both UPSC and KPSC. ಆಯ್ತಾ?
So who is Gujarat, so who is artist, so okay, ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. These are the different castes. ಓಕೆನಾ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ UPSC. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ KPSC. UPSC ಅಂದ್ರೆ KPSC ಓದ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಆಮೇಲೆ. ಅವ್ರ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮಿಸಿಲೇನಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಲ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. Under RPA Act, if any person convicted, okay, if any person convicted more than 3 years, okay, so sorry, more than 2 years, so if any person convicted more than 3 years, so he won't contest in the exam for election for 5 years. Okay na, yadirodu under RPA. What is RPA Act? Constitution. That is, then which one is that one? Statute. That is separate act. Okay na, so any election related, okay, who is going to, what are all the powers of the election commission agirbodu, and what are all the criteria to become a party, aita, and what are all the criteria to become electoral. Okay, ee riti ene ಒಂದು criteria, and what are all the qualification of a person to be the candidate, what are all the factors which are responsible for the disqualification of the membership. Ee tara ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, apart from constitution, some other, those who are not mentioned in the constitution are brought under RPA Act. Okay, that is called representative of the people act. So in this, as per this RPA Act 1951, one provision is there. According to this provision, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, if any person, okay, if any person in the sense, yes, any person who is convicted beyond 2 years, okay, that person should not be contest in the election for 5 years anta ide. Okay, and also if a sitting member, either for the legislature or for the parliament, if a sitting member is also convicted, more than 2 years, that person membership will going to dissolve. Okay na, idu yadralli irodu RPA Act 1951. For example, ivaga Uttar Pradesh alli Azam Khan, okay na, so this person, he was a member, he is a member of the Samajwad Party. This person hate speech. Okay, so what is the meaning of hate speech? Hate speech andre ಏನಪ್ಪ? Online guys, what is the meaning of hate speech? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡೋದು. Yes, you the provision giving under the constitution article 19 ಏನಾಗಿದೆ, freedom of speech ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So okay, some person using misusing of the freedom of speech, they are giving the derogatory statements against a caste, against a person, okay, against race, against, okay na, so individual ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್, okay, UP election ali he has given some statement against somebody. Okay, that leads to the hate speech. Okay, that speech has been registered under the criminal act. Okay na, so iವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, as per the judgment, he has punished, okay na, he has convicted more than 2 years. That's why now, even though he is a member of the UP Legislative Assembly, his membership is going to dissolve now. Okay na, why? Because as per the RPA Act, if a person convicted more than 2 years,
Okay, that membership will be, that person membership will be going to dissolve, and also that person will not contest a election. Yavaga? After releasing, after serving the period, yado ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ 2 years, ಇವಾಗ ಮೋರ್ ದನ್ 2 years ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2.5 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ 2024ಗೆ ಈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆ ಡೇಟ್ ಇಂದ 5 years ತನಕ ಈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕದ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಶಿಕಲಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಶಶಿಕಲಾ? ಯಾರು ಶಶಿಕಲಾ? ಓಕೆನಾ? ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 5 years ತನಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, UPSC ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. RPA, ಯಾಕಂದ್ರೆ RPA ಬೋತ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ UPSC ಮೇನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇದು ಇದೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಫಾರ್ UPSC ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ KPSC. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes, sir. Any doubts? No, sir. No, sir. I thought while writing the answer, better you mention that section and subsections also. Okay, na? ಇಷ್ಟೇನಾ? ನ್ಯೂಸೇ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 29 ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ 30th. ಸೊ ಕಲಾಮ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರೈಸ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಂಪು ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ರೈಸ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ನು UP ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ರೆಡ್ ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ರೆಡ್ ರೈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ UP region, this is a Kala Namak is the one variety of the red rice, and also it is having the geographical indication. What is the meaning of a geographical indication? Okay, that ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, GI ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತ, ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ, ಓಕೆ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ನಮ್ಮೂರ್ದು ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಿರತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೋಮಾ ಅಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ದೋಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನು, they are limited to that reason. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಈವನ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವು ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ,
ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಲಾನಾಮಕ್ ಈ ವೆರೈಟಿ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ UP ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ದಿಸ್ ಕಲಾನಾಮಕ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಡಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲಾನಾಮಕ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥಿನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಗ್ರೈನ್ ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಿರತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನೋ ಆ ಪರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ತೆನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಏನು ಹಿಂಗ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಬರತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ because of the stem of this particular variety of the paddy is very very thin. So the weight of this bunch ಏನಿದೆ, so bunch of grain ಏನಿದೆ, the weight of this bunch of grain cannot withstand by this stem. That's why ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ before cultivation ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it is going to lose the crop. Okay, and also because of this reason ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, very yielding of the crop is very very less. Okay, so in order to avoid this thing, now draft variety has been created. Okay, now Indian Council of Agriculture Research has developed the new draft variety. ಏನ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಗ್ಗಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೆಮ್ smaller size of the stem and also bigger higher size height of the plant. ಯಾವ್ದೋ ಈ ಪ್ಯಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ height and is very high, is very very small, that leads to the losing of the crop, not withstand the weight of the bunch of the grains. Okay na, so that's why it is going to lead to the crop loss of the crop. So in order to reduce the crop of the loss, so now ICAR has been developed two new varieties. That varieties are drop varieties of this plant, this particular variety of the crop. Okay na, paddy crop. Okay, so it is a crossbreed hybrid product adu. Okay, adukke idu news alli irodu, take a note which are those idu anbiಟ್ಟು. And also ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೋತ್ UPSC and KPSC it is required. ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is comes under agriculture. ಓಕೆನಾ, ಆರ್ ಮಿಸಿಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲಾಂಕಾರ್ Kalanamak variety? What is Kalanamak variety of paddy? What is the feature of the Kalanamak variety of the paddy? And also in which states this Kalanamak variety of the ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? In which states this Kalanamak variety of paddy is under the GI tag ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೂ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು and what is the feature of those two draft varieties of paddy, and also what is the significance ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, and which organization has developed these two draft varieties of paddy ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So that's why make a notes on this. What is terror reason? We'll discuss in Karnataka geography, sorry, Indian geography. Don't worry. Okay. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, Recently, central government has appointed one grievance appellate committee. So what is grievance appellate committee andre IT means information technology, under information technology ministry. This one has been idagide, means online ಏನೇ ಇದಾದ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಸಮ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ನಡೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇವಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇವಿಯನ್ಸ್? Yes, what is
Yeah, problem solving mechanism. That is the one of the ombudsman mechanism. Okay, na. So if any online related problem is there, now central government has constituted one grievance appellant committee. Okay, na. So this committee will look after that grievances. Okay, na. So ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ what is the grievance appellant committee? Okay, who is the head of the grievance appellant committee and under which ministry is the grievance appellant committee ಇದೆ? Okay, now it is under criticism. ಆ criticism ಎಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಒನ್ IT ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ IT ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಬಿಲ್. ಓಕೆನಾ, ಸಪೋಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ ಬಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ಲಾ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್? ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರು ಗವರ್ನರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ದಟ್ ಬಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಬಿಲ್ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಎ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆನಾ, so there are a lot of criticism and there are a lot of appreciation. Okay, all these things are there, but once final bill ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ ಮೈಟ್ ಸೆಂಟ್ ದಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಗೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ, ಓಕೆನಾ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ what is tokenism approach of digital platform? What is tokenism? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದು ಬೇಡ. ಟೋಕನಿಸಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್ ಅದು ಇದು ಏನೇನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಟೋಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಯಾವ್ದೋ ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಪರ್ಪಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ರೈಟ್? What is tokenization means this particular platform, digital platforms are for particular features girutte. Okay na, that is called token. Means just there is no proper definition, only it is based on our understanding ashte idu. Okay na, there is no proper definition for this casual or tokenism. Got it? Okay, Talavara and Parivara Nayak from the list of the OB. Okay, ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ KPSC. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ OBC ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? And SC ST means the category list is different for different states and that is different for the state and country. Okay, now why? Because in some states one category will be under ST, but in some states that category will be under OBC. Okay, now
For different state and the list is different for center and state. Okay, na? Got it? And you should know what are all the provision, what is the constitutional provision provided for the adding of a particular caste under the SC list or ST list or OBC list. What is the constitutional provision for the removal of the particular category under the caste under a particular category? Okay, na? So idu nimge el sigate constitutionally. So that is required for both UPSC and KPSC. Why? Because states having something and centers having the something. That's why you have to make a notes. What is the procedure to add and remove for the list in category for the listing of the caste in particular category? Okay, na? You have to make notes from is the yadralli and polity topic. Got it? It is comes under the polity. It is for UPSC. It is also required. Okay, this particular news is required only for the KPSC. But the common news, what is the constitutional provision news? Means the constitutional provision for the state to add a particular caste under the particular category. What is the constitutional provision for the center to add a particular caste under the particular category? That is required for the UPSC ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, got it? This is required for KPSC. So this is news yenkappa andre means Rohit Chakravarti committee. This committee is means yadappa andre textbook final forming committee or textbook constituting committee. Okay na? For the state board exams ke, okay, for the state syllabus ke ಏನೇನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇದಿದಾವಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಮಿಟಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಟಿ. ದಟ್ ಕಮಿಟಿ ಈಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಯಾರ್ದು? ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. Okay, topics under the textbook. Adon name tagoli saku. Okay, for KPSC, not for UPSC. UPSC bedwa beda. Same. This is same. Okay. And also in that rice ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ರೈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಓಕೆನಾ? No, it is not required. Some based on the for geography, some locations are important. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಬ್ಡಲಾ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಲಡಾಖ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೋಗ್ರಾ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಲಡಾಖ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಂಗಾಂಗ್ ಸೊ ಲೇಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಂಗಾಂಗ್ ಸೊ ಲೇಕ್? ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಲೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಲೇಕ್? ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಲಡಾಖ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೀಜನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಮೆನಿ ಲೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೋಸ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಲೇಕ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಲೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಓಕೆನಾ? This is also not important. Okay, don't worry. But share ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ,
ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, culture. Under culture, this terminology is important. What is the in the cultural history of the India? Okay, the term Mazar refers to which of the following anta keltare, that is shrines. Okay na, that is comes under the history topic, culture part. Okay, for UPSC it is required. Aita online students ಬಿಟ್ರೆ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು, ಮಲ್ಕೊ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. This is geography, means ಇದು ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಓಕೆನಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಓದಿದೀವಿ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಚಿಫಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಇದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್. ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯ್ತು. ಯಾವ್ದದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾವ್ದಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆರ್ ಗುಜರಾತ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ KPSC ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಲೋವಿನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಸಿಯೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 150 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತು. That is comes under international affairs for KPSC, not for UPSC. Okay, this is also comes under international affairs. So a place on hand, a site inextricably linked with communist China founder Mao Zedong. Okay na, ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಏನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬೇಕಾಗತ್ತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಓಕೆನಾ, ಆಯ್ತಾ? Okay, what is multi-drug resistance? Otherwise, what is super bug? ಯಾವಾಗ ಆಗಿಲ್ವಾ ಟಾಪಿಕ್? ಆಗಿದೆ ತಾನೆ?
Then tell me what is superbug? What is superbug? Online students, what is superbug? ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹೋಗಪ್ಪ. ಸೂಪರ್ ಬಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಗಿದ್ಯಾ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆಗಿದೆ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ 1 ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಕೆ ಆಗಿರತ್ತಷ್ಟೇ, ಅದು ಮುಂಚೆನೆ ಆಗಿದೆ. Then tell me what is the meaning of superbug? What is superbug? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ. Drug-resistant bacteria and viruses. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ, ನೀನ್ ಹೇಳಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ. Bacteria and viruses. ಏನೇನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು drug resistant bacteria and ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. viruses. Bacteria and viruses is called superbug. Drug resistant sir, ಅಂದ್ರೆ Yes, ಒಂದು drug Okay. See, not only bacteria or viruses, any pathogens. Okay, any pathogens which are which are showing resistance to drugs. Okay na, avana ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Super drugs ಅಂತೀವಿ. So why they are showing the resistance to drugs? Why they are showing the resistance to drugs? Because ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ because of the unscientific taking of the medicines. Okay na, unscientific way of taking the medicines, and also improper completion means incompleting of the course, medicine course ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಡ್ರಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಗ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಟಿಬಿ as the example. ಸೊ ಟಿಬಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಟಿಬಿ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ some person affected by TB, that person should undergoing the proper means diagnosis. Okay, so that person should follow the proper course of the medicine. I think that is 6 months ಆಗಿರ್ಬೋದು, 8 months ಆಗಿರ್ಬೋದು, and also may think dot tablet. Okay, so that is government free ಆಗಿ each and every hospitals ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ. Okay, so dot to tablet he has to take regularly. Okay, as prescribed by the doctor, he has to complete that course of the medicine. Okay na, if a person will not complete the course, that medicine course, then bacteria will develop the resistance within the okay, because of this improper and incomplete course of the medicine. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನೋ ರೈಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 page ಬರೀತೀರಾ. 3 page ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೈ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬಾಡಿಲಿ ಆ ಕೈ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿತ್ ಇನ್ 3 hours ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ 50 pages. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್. ಓಕೆನಾ, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ರು ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಅದೇನೋ MG ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿದ್ದಾಗ ಸಮ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಏನೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓಲ್ಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಏನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತಾ? ನೋ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೀಸ್ pathogens also creating the natural resistance for the already given medicines. ಓಕೆನಾ, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ.
ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮೆಡಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಓಕೆನಾ, ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರಗ್ ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು TB, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಾಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ, even after developing the resistance, if you give the dot tablet for lifelong, that TB will not be cured. Why? Because resistance develop agirutte. That's why instead of giving the dot tablet, now different tablets or multi-tab or means different drugs, that is called multi-drug, dot plus some other two type of drugs. Okay na, or 3 types of drugs, that is called multi-drugs. Okay, even though after developing the resistance to one single drug, you can cure by giving multi-drugs. By after giving the multi-drugs also, if that multi-drug course is also not completed properly, bacteria or pathogens will develop the resistance to multi-drug also. That is called multi-drug resistance pathogen. Okay na, artha aita? What is the meaning of multi-drug resistance pathogen? Andre single drug ge resistance, if any pathogen develop the resistance to single drug, then that drug will not make any effect on the pathogen. Okay na, even if you continue the drug for a lifelong, so instead of giving that drug, you have to change the drug, or and also you have to increase the number of drugs. Okay na, so when you increase the number of drugs, or when you change the drug, then that pathogen will be killed. Okay, suppose that medical course is also not completed properly, that medical course is also, that medicine course is also not in scientific manner as prescribed by the doctor, then pathogens will develop the resistance to those multi drugs also, and also new drugs also. That is called multi-drug resistance pathogen or superbugs. Okay na, even for single resistance ko superbug anta karitare, multi drug ko super drug. Okay na, comes under the super drug, superbug only. Okay na, that is called superbug. ನೋಡಿ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ TB ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದು. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಓಕೆನಾ, ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗಿನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ಸ್ KPSC ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? This is for KPSC, it is required. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ AstraZeneca has developed one drug for the COVID. Okay, that ಯಾವ್ದದು AstraZeneca, ಅದು ಯಾವ್ದದು, what is that drug? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Okay, make a notes ಮನೇಲಿ, means after this class you make a note. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ AstraZeneca has developed one drug for the COVID. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಡ್ರಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡ್ರಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ KPSC, ನಾಟ್ ಫಾರ್ UPSC. ಗಾಟ್ ಇಟ್?
Okay, this is about banana. But ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬನಾನಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇವನ್ ಅದರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಪಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆರೆಂಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಬನಾನಾ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಬನಾನಾ ಅಂತ ಇದಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು what is the position of India for UPSC also it is required. Okay na, what is the position of India in exporting or in growing or production of the fruits and production of the banana. Okay na, and ee riti bekagate, what is the position of India in production of banana and exporting of banana and also production of the different fruits and exporting of the different fruits. And also not only that, within India, which states is the largest producer of the banana? Top 5 states are required. Okay na, got it? Within India also. Aita, this is important for both KPSC and UPSC. Okay. India is produces 25 million tons of the banana every year, and next is China. Means ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, India is the largest producer of the banana in the world. But whether India is the largest exporter or not, that is also required. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ತಿನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಚೈನಾನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾನು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರೇನೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಸ್ ಯಾರು? ಚೈನಾ. ಬಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅವರೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಯ್ಯೋ, what is the meaning of doctrine of pleasure? Doctrine of pleasure. Pleasure ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಅರ್ಥಕೋಬೇಡಿ. In terms of the polity, what is the meaning of doctrine of pleasure? Okay, so ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಪಾಲಿಟಿಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಜರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಗೈಸ್, ಓನ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಡಮ್ಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಸಿಗ್ತೀಯ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀಯ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರಿನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಜರ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಗೈಸ್, ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಆನ್ಲೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಅಷ್ಟೇನು ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಜರ್? ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲೇಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಮ್ಮ. Okay, so means doctrine of pleasure means confidence. Okay, so confidence of a person. Okay, if I am in the pleasure of the particular person because I am in the office, because of the confidence of the that particular person on me, that is called doctrine of pleasure. Indian polity doctrine of pleasure is applicable to which officers? Presidents ke. Okay, governors. Then next, Council of Ministers. only governors? Council of Ministers, sir. one ನಿಮಿಷ ಹೇಳಮ್ಮ. Council of Ministers, sir. ಯಾರೋ? Okay, councils of ministers. Then members of UPSC na.
Civil servant, yes, a civil servant. What about members of UPSC or comes under the doctrine of pleasure? Do you know what is the removal criteria of the civil servant? UPSC members and KPSC means state public service members and central public union public service members. Do you have any idea? They are not working under the doctrine of pleasure, means the pleasuring of the president or governor. Okay. Why? Because that is constitutionally established by a body that is independent body that is having its own independency in making the rules and regulation. Okay, conducting the exam. Okay, and also members as the constitutional protection. Okay na? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. 2011 ಬ್ಯಾಚ್ ಯಾವುದು KPSC 2011 ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅದು ಇದಾಯ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರು KPSC ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಂಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್. ಓಕೆನಾ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಏನ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, that is the protection given by the constitution. Why that protection given to the members of the this constitutional body means to uphold the independence of the institute. Okay, to protect the institute, to uphold the independence of the institute. Okay, so iದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ UPSC ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಯಾರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಾವ್ದು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಇಫ್ ದೇ ವೈಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, provision ಕೊಟ್ಟಿದೆ. If they violate the provision which are provided under the constitution itself, then only they have to remove. ಓಕೆನಾ, ಈವನ್ ಅವರು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಓಕೆನಾ, ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಕಾಂಟ್ ರಿಮೂವ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಾರು ಕಮಿಷನ್, ಯಾರು ಎಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್. ಓಕೆನಾ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಷನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್, ಓನ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನೋ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಏನಿ ಬುಕ್ ಇದಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್? ಏನ್ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರು? ನನ್ಗೆ ಆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬರೀತಿಲ್ಲ. Proved misbehavior. Okay, proved misbehavior. What is the meaning of the proved misbehavior? No definition. Constitution didn't give the definition for that proved misbehavior. But that what is the meaning of proved misbehavior and what is the criteria? Okay na, whether that person has committed the misbehavior ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ one committee. This committee will be constituted by the president itself. This committee will be for UPSC members. This committee will be, that committee will be headed by the judge of the Supreme Court, and also based on the recommendation of the that committee, that recommendation is binding on the president. Then only he will remove. Okay, whenever president needs things, okay, this person is not looking good, I will remove. It is not like that. Okay, now only as per provision provided under the constitution itself, only in that provision president has to remove the members of the civil service commission. Okay na, in state bandre who is going to appoint the member of the state public service commissions? Yaro governor appoint ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay na, who is going to remove the members of the state public service commission? Governor. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಗವರ್ನರ್ ಅಲ್ಲ.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಇದಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಟೆನ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಟಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಯಾರು? ಗವರ್ನರ್. ಓಕೆ, the governor doesn't have any power to remove the members of the state public service commission. Those members should be removed only by the president, but based on the recommendation of the committee only. Yav committee? That committee will be headed by the one of the judge of the high court. Okay, based on the recommendation of the committee he can remove, but only governor ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ he can suspend the member, but he can't dismiss the member, he can't remove the member. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? how members of the union public service commission and the state public service commission appointed and removed ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? yes, that's why they are not considered the doctrine of the pleasure. ಓಕೆನಾ? doctrine of pleasure ಅಂದ್ರೆ because whenever president or governor decides to remove the person, okay, that is comes under the doctrine of the pleasure. So until the confidence of the president or governor, if a member or a particular person has the confidence of the governor and the president, he will be continue in the office. Once he lost the confidence of the president and the governor, he will lose his office. Okay na? That is called pleasure. So India dalli ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. we are under suppose once we become civil servant, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ under the doctrine of the pleasure. ಯಾವುದು? ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ we are under the doctrine of the governor. if it's central civil service ಆದ್ರೆ president. even though we are under the doctrine of the pleasure under the state civil service or central service, we are also having this some protection of the tenure. ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ before removing us, ನಮಗೆ at least we have to give government should give, president and governor should give the opportunity to express our opinion. Okay na? Until expressing our opinion, even governor or president cannot dismiss or cannot remove us. Okay na? So we have to express our opinion on that allegation. After that only he can remove us, otherwise he can't remove. Okay na? This is one. even though pleasure ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ. second ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, councils of minister. okay na? councils of minister comes under the doctrine of pleasure, but it doesn't mean whenever the president or governor ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? even though they are comes under the doctrine of pleasure of the president in central and the state ಅಲ್ಲಿ governor doctrine of pleasure of the governor ಬಂದ್ರು they can't remove. only on the recommendation of the ಯಾರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರಮ್ಮ? ಏನೇ ಐಡಿ? PM ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? CM ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. even though they are having the office under the pleasure of the governor in the state and also in parliament ಅಲ್ಲಿ central ಅಲ್ಲಿ under the pleasure of the president, only that member of the councils of the ministry will be removed as per the based on the recommendation of the prime minister in center and chief minister at state levels. it is not governor or president own opinion, it is the opinion of the chief minister and prime minister. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? any doubt in this? next third one, ಯಾರು ಅಟಾರ್ನರಿ ಜನರಲ್ ಬರ್ತಾರಾ ಬರಲ್ವಾ? ಅಟಾರ್ನರಿ ಜನರಲ್ is comes under the doctrine of pleasure or what? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ is comes under the doctrine of pleasure or not? ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್, ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗವರ್ನರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ both in UPSC and KPSC, both in prelims and mains. Okay, that's why it is very, very important topic for both the prelims and mains at both the levels of the exam. That is UPSC and KPSC. Don't ignore this
ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೊಂದು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ UNFCCC ಹೇಳಿದಿನಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು. ಯಾವ್ದು ಇದು? ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? UPSC ಅಂಡ್ KPSC ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ COP, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ COP ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂತ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಓಕೆ. ಇದು ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ತಗೋಬಿಡಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಶುಗರ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಿನ. ಓಕೆ, ಶುಗರ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶುಗರ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು, ಓಕೆನಾ? ಟಾಪ್ 5 ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವು ಶುಗರ್ನ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ MSP ಬಂದು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಶುಗರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಕೇಳಿ, ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೈಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?